Welcome back. We're discussing Karam, the big world championships coming up on the 7th to the 11th of November at the Basha Palace in Birmingham. Birmingham community, get ready. The biggest Karam tournament in the world is coming to you. Nazrul Bhai, obviously it's a huge tournament. It's the world championship. It's the biggest giant, competition in the world. How many teams and players are you expecting? আমরা 20টা টিম এক্সপেক্ট করলাম from all over the world, about 20 teams. From Asia থেকে is going to be around 10 countries plus USA, Canada, and from Europe another 8 countries. আর কতজন প্লেয়ার হইবা টোটাল? Total 120 জন আমরা anticipate করলাম. It could be more. And at বর্তমানে who are the top players in the world? কোন দেশের প্লেয়ার are the top? র্যাঙ্কিং ও গেলে ইন্ডিয়া টপে, ইন্ডিয়া, তারপরে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ কাম থার্ড। Okay. বাংলাদেশ ইজ কোয়াইট গুড এজ ওয়েল। আর আমরা বেস্ট অ্যাচিভমেন্ট আছে নট লাস্ট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ, এর আগে 5th ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ইন ফ্রান্স ক্যান, the exhibition festival হয় ওখানে আমরা থার্ড ইসলাম টিমও। That was our biggest achievement in world ranking as a team. Was very good. Now obviously Amar, in England you have an advantage because those countries are going to play with just their country people. In England you get all the countries, Indians, Bangladeshis, Sri Lankans. You can all unite. So what are you going to do to try and unite and get the best players from all those countries to represent England? Actually, I mean, we do have mix of kind of various players within the UK federation itself. I myself am from India, and here we have our neighbor friends, and we have some friends from Pakistan as well. English as well. Yeah, and English as well. And yeah, I mean, I what I would say is, once we have these people come together and play, I mean, we are all friends. It's all Karam. Yeah. And I would say, I mean, I don't find any difference. For example, when I was in Bombay, I went to a new Karam club, local club, and I didn't know anyone out there. I went and played and made friends. It's the same here. It's the only difference here is I make international friends. So I mean, it's I mean, I think as a game, promoting it, and if we can manage to get more and more people involved, that's definitely kind of the vision, I would say, to get because once you start playing, I mean, it's the friendship and the kind of camaraderie, so to say, is always there. Yep. So yeah, it's just that additional exposure and more people coming to know about it. I think that's probably the thing that we need to concentrate on. Definitely. Viewers of আপনারা যদি involved with sign with Karam and you want to find out what's going on, please do call in. We have some fantastic guests who can let you know how to get involved. Rinku Bhai, obviously as a player, what are you hoping for? It's the home championships. A lot of pressure, hosting it, but do you think you could have a home advantage and that will give you a bit of edge to achieve a higher result than you've ever achieved before? Definitely. Home advantage always is the best advantage you can have in any sports, any games. But আমি কইতাম চাই রোহান যে আমরা হোমর তো একটা অ্যাডভান্টেজ আছেও, তারপরে অনেক সময় হয় কিতা আমরা যে পাউডারটা ইউজ করি, ইউরোপে একটা পাউডার ইউজ করা হয় আর এশিয়াত একটা ডিফারেন্ট পাউডার ইউজ করা হয়। সো আমরা সকলে জানি বাঙালি যারা আছি যে বরিক অ্যাসিড পাউডার যেটা আমরা সকলে হুরু থাকতে বা বড় ইয়েও খেলছি শন পাউডার দিয়ে, এটা শুধু এশিয়াত ইউজ হয়। আর ইউরোপও যেটা হয় এগুলো ডিফারেন্ট, এগুলো হয় পটেটো স্টার্চ, মানে এগুলো ভেরি ফাইন, একটু সামান্য দিলে ভেরি ফাস্ট খেলা যায়। আমরা প্রবলেম হয় কিতা, আমরা যখন এশিয়াত যাই খেলাত, ফর ইনস্টেন্স আমরা যখন ইন্ডিয়াত যাই খেলাত, তখন গিয়ে আমরা খেলাটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হয়ে যায়। এই বরিক অ্যাসিড পাউডার যেটা একটা ভেরি স্লো,
compared to the one we are used to in Europe. তখন গিয়ে আমরা অনেক সময় কিতা এবং স্ট্রাইকার যেটা আমরা ইউজ করি the material আউটাও ডিফারেন্ট সো অনেক সময় গিয়া কিতা স্ট্রাইকারটা গিয়া মারলা আপনি আঁকটি যায় লাইক মিডল অফ দ্য বোর্ড গিয়া আঁকটি যাব গুডি চৈতো না আপনি জোরে মারবেন না আর এই দেশও যেটা আমরা ইউজ করি কোনো লাহান আঁকতে না ইজ ভেরি স্মুথ ভেরি ফাস্ট ও একটা অ্যাডভান্টেজ আমরা যে আমরা হোমও খেলাওয়ার আমরা নিজস্ব স্ট্রাইক নিজস্ব পাউডার আই এম শিওর উইল ডু ওয়েল আমরা ডেফিনেটলি একটা ভালো একটা রেজাল্ট করব আর একটু আগে যে কইছিলাম নজরুল ভাই আমরা 2008 যে একটা আমরা অ্যাচিভ করছি 3rd প্লেস বাট এট দ্য সেম টাইম এ গুড টিমও হয়েছিলাম সেম টাইম আমরা সিঙ্গুলও 6th and 7th প্লেস আমরা 6th and 8 আই থিঙ্ক আমরা কিতা করছি অ্যাচিভ করছি উইচ ওয়াজ মানে ইউরোপের মাঝে এমন আর কেউ করছে না কোনো বছর মানে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং আর কি Nazrul Bhai and we became like 6th and 8th. Fantastic. So this year we've got a bit of a chance. We've got a very, very good chance of. So you think that by using the potato starch powder, the Asians are going to struggle with the speed? I'm sure they will. But then again, you know, they're professionals. Never know. They can adapt on anything. They can adjust, but you know, I'm sure we'll be perfectly fine. We'll be all right. And with players, do you play as a single or a double, or do you play both? I play both. Yeah. So yeah, as Rinku Bhai rightly said, it's the difference in powder which really makes a difference, because I played on boric powder for 10 years. When I came here, then I had to switch to this powder. But it's a matter of practice. It's a matter of spending time on it, and then you get used to it. So it's a completely different setup. It's a completely different environment to play carom. And would you say the potato starch is harder or the boric is harder? Both have got their advantages and disadvantages. I mean, potato starch it's basically it's smoother compared to boric powder. Boric powder it's all about judgment. Okay. But yeah, both have got pros and cons. Okay, so home advantage. Hopefully, that's going to see England do better this time round. So yeah. Nazrul Bhai, obviously, tournament. It's a 5-day event. I've explained to our viewers first, what are the different formats of each day? Yeah, first দিন পয়লা দিন আমরা খেলাইব ডাবলস দিন শেষ হয়ে যাব গিয়া নেক্সট ডে সুইস লিগ হইল আমরা যেমন প্রিমিয়ারশিপ হলো অ্যাবাউট 10 রাউন্ডস খেলাইব এবং এটা ড্রটা হইব অল ডান বাই কম্পিউটার্স ম্যানুয়ালি কিছু করা হয় না কম্পিউটারসে এটা ড্র করব খেলাইতে আফটার ইচ রাউন্ড উইনিং এর উপরে এটা হলো সুইস লিগ হই আমরা যেটা ইউরো কাপ এবং ইউরোপ আমরা খেলাই থার্ড ডে হইব টিম ইভেন্টস সো প্রত্যেক দেশ থেকে 4 জন হরি প্লেয়ার আইবা টিম হু there are 4 জন টপ র্যাঙ্কিং আছেন top 4 players in each country they are representing the countries the team is the most prestigious one because you are representing your own country ও 4 জনে আর ওদেরও 4 জন খেলাইবা that's how league হইব ফলা grouping Is that doubles or singles? Singles. Is a singles format, okay. In team events, only singles, no doubles. And 4th and 5th days is going to be singles only. Okay. And start hobe shuru hoibo, and when do people, if they want to see the final, who's going to win every day, what time should they come? Our day one will start at 9 o'clock, and our opening ceremony is going to be 7 o'clock in the evening. Okay. আমরা এটা লাই horses and 7 o'clock then খাম থেকে আওয়ার পরে বাচ্চারা স্কুল থেকে আওয়ার পরে আমরা ওপেনিং সেরেমনিটা দেখতে পারে লাগে যদি আর্লি ইন দ্য মর্নিং করি আমরা দর্শক বেশি আইতা না That's a very good idea. So we'll start at 9 o'clock precise. Time restriction is very important and is precise actually. We don't delay or anything. We start on time, finish on time. Second day, same time we start. It will start at 9 o'clock, finish about 6, 7. So if people want to watch the final between 6 to 7, is the good time to come? Yeah, in between 5 and 7. Okay, so viewers of Afnara Zuddin International Event or Final Dekhta Sign, please come to the Basha Palace. Free entry? Free entry. Free entry. Come with your families to watch
every day, different competition, different people in the final. Maybe it will be the same people, but you can watch free of charge, around 5 to 7. So it's very good that there's an opportunity. The competition happens, and then the evening, everyone can come down for the business end of the competition. And there's around how many teams or boards do you expect to have in the venue? For the Swiss League, we need about 50 to 60 boards. 50 to 60 boards. 60 boards, and all start at same time. First round will start at 9 o'clock, second round start at 11 o'clock. So all the game will start at same time. Simultaneously. In 40 to 50 boards. And obviously, to organize something like that, Amar, it's logistically it's going to be a big mission. Yes, definitely. How many can people become volunteers? If they want to become volunteers and support you, how can they get involved with that? Because obviously, you probably want lots of manpower. Yes. I think, our website, ukcaramfed.com, has a link right at the top to the special website that we have set up for the World Championship, which is basically worldchampionship.ukcaramfed.com. And through there, we have a special contact page. If people can contact us, let us know what they think, how they can help. Most welcome. Definitely. And obviously, Rinku by Birmingham, is there many carom players in Birmingham, and how would you try and get those guys to get involved and get in touch with you guys? I know a lot of players who plays standing up, like, How do we get them involved in this big event? Because this is an international event. So the standing up, you can have lots of competition, but there will never be an international carom standing up competition. So if we can encourage them to join this, to watch and just to watch the game, is there anything we can do to try and encourage them? Like I said, carom বাংলায় কই যখন নানি ক্যারম খেলাই তখন মনের কা একজন ফ্রেন্ড বানাইলাই জি আমি তো দুই সাইড খেলাই উভয়ও খেলাই বইয়াও খেলাই জি ইন দ্যাট কেস আমার ফ্রেন্ড আরো বেশি জি আর আমি একটু মিশুক মানুষ আমি সবার লগে চাই মিশিয়া চলতাম যার কারণে মানুষও মনে হয় আমার একটু বালা হয় আমিও মানুষের খুব বালা হয় তো এর মাধ্যমে আর কি জানানিও হয় একজন রে জানাইলে হিনো থান ফ্রেন্ড যে আছে হিনে জানাইলা অন্য অন্যরে মাউথ যে একটা অ্যাডভার্স আছে মুখর যে একটা ওটাও বেশি হয় এর ফলে তো আজকাল হোয়াটসঅ্যাপ আছে টেলিফোন আছে ওগুলা ইউজ করা হইব আর কি বা ফেসবুক আছে একটা থ্রুতে সকলরে জানানি হয় আর আমি শিওর একটা পজিটিভ আছে যে ইনো অনেক দর্শক হল থাকবা খেলার লাগি দেখার লাগি যেহেতু এগুলো একটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ এগুলো তো সকলে পার্টিসিপেট করতে পারতো না বাট আমি ইকান মনে করি যে দেখলে এরা আরো উৎসাহ হইব সামনে হয়তো আরো আমরা লগে জয়েন হইবা Definitely, and I think obviously Bishta Deshe Khelaibo, it's a big thing from Bangladesh, India, Sri Lanka, Singapore, Korea. They mentioned Canada, USA, Poland, Czech, Italy, Serbia maybe even. Lots of countries coming to play carom, and Amra Bangali community in Birmingham, you're going to be lucky to watch, some of the top players in the world. And really this is Manche Olympic Games able dekhrak. This is the Olympic Games for carom. It's the biggest platform there is. So definitely you can get involved. Aniket, I mean, as a player, how are you performing this year, and what is your target? Where would you like to see yourself in this competition? So I think, this year I've been performing relatively well. These guys are, they are better to comment on it. Is there a ranking system? Yes, I think I was 5th this year. So yeah, 5th in 2016 ranking. I think I did relatively well. We're going to hold that. We'll have a discussion with you. We've got some callers. Hello, assalamu alaikum caller. Hello, walaikum salam. Assalamu alaikum, bala sunni apnara. Joy, bala. After live studio, আপনার প্রশ্ন আছে নি? Joy, আমি রিঙ্কু ভাই লাগে যাইরা মাতাম। আইন হুন্ডা খোকা। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, রিঙ্কু ভাই ভালো আছেন নি? আলহামদুলিল্লাহ, জয়। রিঙ্কু ভাই খুব সুন্দর লাগে, আপনারা সবও সুন্দর লাগে। ইনশাআল্লাহ। আমি দিলওয়ার হোসেন কইরাম। ভাই আপনার কোনো প্রশ্ন আছে নি? প্রশ্ন জয়। খোকা ভাই সাহেব। আপনার প্রশ্নটা খোকা প্লিজ। Hello, Dilwar bhai. Sorry. Next caller. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Assalam.
কোলার আপনার লাইভ স্টুডিওতে আছো আপনার কোনো ভাইয়া প্রশ্ন আছে নি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সালাম আলাইকুম ইসলাম ওয়ালাইকুম জি আপনারে শুনলাম আপনার কোনো প্রশ্ন আছে নি ভাই সাহেব জি আমি আপনার ওখানে ইয়াৰ লগত আছিল কি হওকা যোগ দিতাম আছিল তে কিতা করা লাগবে সরি আপনার টুর্নামেন্টে যোগ দিতে আসলা তাই কিতা করা লাগবো ভাই বালা আছেন নি হ্যালো ওকে আপনি আনসার দেখো এটা হইলো আমরা তো ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ সবে টুর্নামেন্টও যোগ দিতে পারতাম না এটা হইলো যে প্রত্যেক দেশের টপ প্লেয়ার যারা আস্থা বছর যারা র্যাঙ্কিং খেলেন লিগ সিস্টেমে খেলাইয়া যারা যে চারজন টপও থাকেন ও চারজনে দেশের রিপ্রেজেন্ট করতে পারবা ও চারজনে খেলাইতে পারবা আপনি আইয়া খেলা দেখতে পারবা এবং আগামীতে আমরা প্রত্যেক বছর ইউরো কাপ হয় প্রত্যেক বছর একটা ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট হয় যদি আপনি খেলাইয়া র্যাঙ্কিংও সাইডও আইতে পারেন আপনি আপনার দেশের লাগে অন্য দেশে গিয়ে খেলাইতে পারবা আর আমার রিকোয়েস্ট থাকবো সবর কাছে যারাও প্রোগ্রাম দেখরা আপনারা খেলাউকা না খেলাউকা আমরা তো উবাইয়া যারা খেলাই বইয়া যারা খেলাই বার্মিংহাম হইল বিগেস্ট কমিউনিটি আফটার লন্ডন তো আপনারা সবরে কইমু যেন আইয়া আপনারা খেলা দেখবা এবং প্লেয়ার হলে উৎসাহিত করবা Definitely, and viewers, obviously এটা তো international competition, so international একটা qualification standard আছে, just like Olympic Games or Olympic team, British team ও ঢুকতে হইলে একটা qualification process আছে. So UK Carom Federation every year 6 to 8 ranking event তারা করেন, তারা website ও detail আছে. Those events anyone can take part during the year. So আপনারা যদি take part, participate করেন in these ranking events, and I'm sure they happen across England, not just in London. So I'm sure they can be organized if required. You can all take part, and then you can try and be in the top 4, and then you can represent your country. What about the doubles and the singles? Is that কোনো restriction আছে নি ranking বা যে সমান চারজনে সিঙ্গলও খেলাইবা ডাবলও খেলাইবা টিমও খেলাইবা জি Okay, so we have another caller online. Hello, assalamu alaikum. Hello caller, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাই আপনার লাইভ স্টুডিও আপনার প্রশ্ন আছে নি জি ভাইয়া আমি আপনার ওখানে কম্পিটিশন করতাম আছিল যোগ দিতাম আছিল তে জি ভাই আমরা আপনার প্রশ্ন পাইছি at the moment world championship লাগি কোনো সুযোগ নাই কোয়ালিফিকেশন ফিনিশ হয়ে গেছে বাট ফিউচারও র্যাঙ্কিং ইভেন্ট আছে যে আপনি পার্টিসিপেট করতে পারবা নজরুল ভাই আপনার জানার মতো আছে নি নেক্সট র্যাঙ্কিং ইভেন্টস কবে হইব নেক্সট র্যাঙ্কিং ইভেন্টস যখন আমরা ডেট করছে না আমরা আগামী মাসও এটা পয়লার দিকে এটার পুরা বছর লিস্ট হইলাম কনফার্ম করিয়া ওয়েবসাইটে দিন I think obviously both মানুষ interested to play and maybe they missed the rankings. Although তারা main competition participate করতে পারতো না, is there any scope to, because from 2 or 3 calls now আমরা পাইছি both মানুষ খেলাইতে চান maybe at the same venue so they feel part of that excitement on the buzz এমন কোনো সুযোগ দেওয়া যায় নিজের লোকাল মানুষ ইয়া at least ও বোর্ডও সুযোগ পাইলা তোরা খেলাইলা involved হইলা is that something that can be arranged as part of this festival because I think from these 2 callers, a lot of people are very interested. Yeah, according to ICF, International Carom Federation, on the day of tournaments, there will be no extra boards for the public. So, unfortunately, not. Okay, so maybe that's something you can do. They can come and watch the game. They maybe get hooked. They will buy boards and they practice home. And once they're ready, they can join us. Definitely, and I think there's an opportunity here. Just from those 2 calls, both callers were asking how can they play. They want to test themselves. They want to see how good they are. So there's people who are very excited. So maybe you can tap into that and do some quick one-off competitions in the next 2 or 3 months before this World Championship, so people get the flavor and become, join up and become your members. And I'm sure Rinku Bhai is always ready to play against anyone else, and I'm sure Aniket is also ready to give anyone a game. So definitely viewers do get involved. Acha, obviously, so after explain kora tasla, their side player they're going to play in the singles, doubles, and the team event. Amra, the qualification for all the countries is completed, or is it still going on? No, it's completed. Selection is completed for the all countries. Okay, and who are the players who are representing England? England is number 1 is
Mazharul Islam Munna. Okay. You know him, he's a very good standing player as well. Yeah. Number second was I, Okay. Fantastic. myself, but I'll be organizing, that's why I dropped off. Okay. Rinku Bhai, Sonali Rinku. Another player, Ish Kumar. Okay. He is not here. And Aniket is the fourth player. So that's it. So the pressure is on you two. Don't worry. You need to just relax and let them organize everything, and you just That's worry it. about playing. Yep. So obviously, you guys are the ones who've got the hot seat. You're in the hot seat now. Yeah. So how are you going to prepare for this competition? What's your preparation now between now and then? Well, How many it's- days yeah. per week do you have to practice? Well, ideally you should practice daily, Okay. but it's with other commitments, with work and family. It's hard. But yes, I do try to practice over the weekends, Okay. and then between now and the competition, it has to be regular, consistent. And that's how you basically practice. And I basically, if I get a chance, if other players are free, we even play against each other just to get a feel of competition. And Rinku bhai, obviously, আপনি represent করবা the team. আপনি কতখান সময় দেওয়া লাগবে now to get prepared so you can have the best chance to score as many points and do as well as you can. সময় যত পাওয়া যায় যত দেওয়া যায় তত বালা বাট আমরা বুড়ানি কাম কাজ করিয়া সফলতা মেনটেন করিয়া সময় বার করা একটা টাফ ব্যাপার তারপরেও মানে এক্সট্রা একটু সময় বার করা লাগবে যে কোনো জি। উপায় এই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের লাগে কারণ আমরা এখন যে একটা ওর হয়তো ভবিষ্যতে কিবা একটা নাও পাইতাম পারি আর Sure. তখন যত দেশ সকল বাড়ে আর আস্তে আস্তে মনে হয় 20টা কান্ট্রি আমরা আশা করলাম হওয়ার এখন 20টা কান্ট্রি যদি রোটেশন হইয়া যায় চিন্তা করলে 4 বছর পরে আইব ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ আমরা আর থাকতামও নাই কিবা এই দুনিয়ায় নাও পাইতাম পারি সো এটা বিশেষ করে এটার উপরে আর কি খুব একটা চেষ্টা করবো যত আন দেওয়া যায় একটা ভালো রেজাল্ট করা যায় জেলা Definitely, and I think competition is like that. There was a farmer who was at the Rio Olympics, a British farmer in the shooting, in the double trap, and literally he said after the final he has to get on the plane to bring the harvest in, otherwise nobody's going to bring the harvest. So this is what it is like the amateur sports, like the Olympics, and now you guys are playing a sport like Karam. It's tough, but juggling this between family life, work life, and these things. But as Rinku bhai mentioned, the World Championship is once every 4 years. There's 20 countries. It might never come to this country again. So it's putting that sacrifice in, isn't it, to see what's possible. Obviously, Nazrul bhai, obviously, Afnar Asha Kita, what is your hope? Where would you like to see the team finish? Not to put too much pressure on these guys. Where to finish is up to them. I left to Rinku Bhai as a captain, how he organized the team, how he performed. এটা তারার ইচ্ছা আমার উপরে এত বেশি বড় প্রেশার to organize that event. Everyone is looking forward to it, all the countries, because it is in England. When they have the England is completely different expectation for everyone. So আমি মেইনলি অর্গানাইজিং ও ফোকাস করলাম তারা এখনো প্রেশার দিলাম না I mean obviously they wants to do well for their country try করবা যতক্ষণ পারেন ভালো result whatever they do is good enough for me. Fantastic, that's good. You've got the president here saying no pressure, whatever you can do he'll be happy with, which is good. It puts that pressure away. Amar, obviously we've got not so long to go, and obviously there's a lot to organize between now and then. Do you guys have 50 boards, or will boards come over from the UK, from across the UK, or will it come from India? How are you going to get all this stuff logistically organized? Logistically, I think we have already ordered them, and ICF India Cinco company is sponsoring those boards from India. Fantastic. So they are going to give us 50 boards free of cost. They are sponsoring, including trophies, stands, lights, full set. They are Fantastic. sponsoring, which is a lot of money for in this country. So they already
did the shipments. Boats are coming on their way. Fantastic. So hopefully it will reach before the tournament. And obviously, hotels and stuff are booked in Birmingham now, and people are getting ready. Is there going to be any cultural program or anything? Hopefully, we are planning to it. We haven't decided what we are going to do, but obviously, not. It's going to be small cultural program if it is happening. Main focus will be looking after the guests. We have 120 guests from all over the world coming to our doorstep, and we have to look after them properly. This is our main focus. That's right, because when you guys have gone over, I hear the hospitality has been very good at wherever you've gone in the world. Yeah. We went to Maldives and it's like paradise, and it was so nice. And I mean, only way we are traveling all over the world. Without Karam, we would have never gone to places we have been to in past, like Maldives, USA, Sri Lanka, Poland, Czech Republic. Definitely. It's amazing. So amazing experience. You're going to take them out and show them the beauties of Birmingham, the bullring, the jewelry quarter, and give them some sightseeing as well, I hope. Is there any plans to live stream? Because obviously now that's very popular. Do you have any plans on maybe live streaming, maybe just even the finals, so more and more people internationally can follow? There's even on Facebook, people do Facebook Live. So there's many technologies now that can attract lots of people. So maybe that's something that you guys can do. Yes, that is something which actually just yesterday I heard about. It is actually happening in India. in India, Maharashtra Karam Association, and obviously that puts pressure on us that we also have to do that. And yes, that is something which we are certainly looking at kind of involving. It is happening tomorrow, I think, and 906 players participating. Wow. This is the record number of players playing for one state. And are they doing this in a football field outside or inside? No, they are doing this indoor mainly stadium. for the live streaming that they are doing is mainly for the finals. We'll carry tournament this is in- discussion on after the break. We've got to go for a break. We'll see you after the break.